දර්ශනීය කවරයි පාරක්. නමුත් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් වෙතයි ඒ අයදී ගියේ. ෂේන් වෝන් පන්දු රැග්ගත්තේ. 128යි කඩලු 3කට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. It was continuing, and Gurusingha now on double figures. The first to go was Mahanama, and then quickly followed by Chandika Hathurusingha, the 2 wickets falling just before tea, and then that last wicket down when Aravinda De Silva, playing an unnecessary stroke, was really enjoying a marvellous stay out there, taking a chance one too many, survived a particular irresponsible stroke earlier on, but Gurusingha, a model of consistency. So the two left-handers out there in the middle. Once again, the ball turning, keeping low, and Gurusingha drawing away from it, trying to make room for the square cut. He must be annoyed with himself. 24 overs, including this one remaining. And Matthews in particular has been bowling quite well. One of the few Australians who have done well with both bat and ball. A good flowing on drive there from Gurusingha, and a long chase for Modi past the line over the advertising boards, but the ball into the boundary. Matthews there giving that ball a lot of air. He dived forward, Arjuna was in the way, but nevertheless that ball always firmly hit. So the total moving up to 132, and the winning target getting closer and closer. Overs mentioned in the giant scoreboard, and Matthews bowled 12, taken 1 for 49, and 49 needed for victory now. And these two left-handers, the only left-handed batsman in the history of Test cricket to bat through a day, that was in 1986 on the 5th and final day in the Test match Sri Lanka versus Pakistan at the Sara Stadium, where the first one-day international was won by Sri Lanka over Australia, starting this tour. And Arjuna Ranatunga and Asanka Gurusingha recording their highest Test hundreds in this match in the first innings. The only occasion that three batsmen from a Sri Lankan side had scored centuries in a Test match. They were joined by Test debutant wicket-keeper Romesh Kaluvitar and a breezy unbeaten 132. McNamara to bowl to the Sri Lankan captain. And the crowds certainly coming in their numbers, and this should be the kind of attendance that the Sri Lankan cricketers would love to have. Greg Matthews, a marvellous game for him. Thoroughly enjoying the Sri Lankan tour. McNamara, a better effort in this game with the bat in both occasions. And he's gone. So this is some sort of a collapse as far as Sri Lanka is concerned, losing their fourth wicket, and that an important one as the captain. The ball pitched up to him, and as we see the action replay, the Sri Lankan captain just hitting it over, and
not quite to the pitch of the ball. So it was Sri Lanka certainly in a lot of bother, heading for their third test victory. And Ranatunga out without scoring. Ball on the offside and straight to the fielder there, Alan Border, picking up his second catch. இப்போது அர்ஜுன ரணதுங்க அணியின் தலைவர் ஆட்டமிழந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேற மாவனத்தப்பட்டு ஆட வருகிறார். 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஆடி இதுவரை ஓட்டம் எதுவும் பெறாத ஒரு ஆட்டக்காரராக அவர் விளங்குகிறார். அர்ஜுன ரணதுங்க மெக்டமிட்டின் பந்து வீச்சை அடிக்க முனைந்து மிட் ஆஃப் நிலையில் இருந்த அணியின் தலைவர் அலம் போர்டரிடம் பிடி கொடுத்து ஓட்டம் எதுவும் பெறாமல் ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். இலங்கை அணி 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 132 ஓட்டங்கள், வெற்றி பெறுவதற்கு 181 ஓட்டங்களை மாத்திரமே இலங்கை அணி பெற வேண்டும். ஆனால் இப்போது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 132 ஓட்டங்களினை பெற்றிருக்கின்றது. தொடர்ந்து வர்ணனையை தருவதற்காக நண்பர் ஹரித் பெரேரா. Thank you, Velil. And Sri Lanka definitely faltering, and Aravinda De Silva certainly has to take a fair share of the blame. He was in mighty hurry to get to that winning target, and plenty of excitement for this vast gathering, the expensive seats almost full. This is another occasion for Mavanatapattu to score his first test run. 3 visits to the wicket and failed to score on all 3 occasions. In the first innings, he was out first ball, playing in his home grounds. He's a marvellous batsman, so the Australian captain having a measure of luck. Mark Taylor at first slip, Mark Waugh in the gully. The crowd responding for the first test run by Mavanatapattu, and he must be quite a relieved man. And it all depends on Asanka Gurusingha's ability to stay there. Sri Lanka certainly in with a chance of pulling this game off, but will have to really look after their batting at this stage and cannot afford to lose another wicket. So Sri Lanka losing wickets in succession on 2 occasions. First just before tea, when the 2 openers went off. And then it was a while ago when the vice captain and the captain departed, somewhat putting the team in a spot of bother. So the spectators in front of the side screens Gurusingha opening his leg stump there. And now the Australian bowlers fired up. 2 wickets just reversed for Craig McDermott. Bowling his 11th over. So suddenly a lot of life coming in this game. End of a successful over for Craig McDermott and Gurusingha apart. The rest of the top order batsmen have really not played themselves since that opening partnership where they put on 76 runs. காலை
And Mavanatapattu taking strike. One close-in fielder, David Boone, on the offside. Clean bowled him. And this is terrible batting by the Sri Lankan team. And Mavanatapattu, what a poor game he has had. The ball well pitched up to him. A very feeble stroke from the Sri Lankan right-hander. And Australia right back in this game with Matthews picking up his second wicket. வெளியே விழுந்த பந்து நேரடியாக சென்று அவரை விக்கெட்டை தாக்கி அவரை ஆட்டமிழக்க செய்கின்றது. மாவனத்தப்பத்து இதோடு 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஆடி இருக்கிறார். ஒரே ஒரு ஓட்டத்தினை பெற்று இப்போது மைதானத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார். இலங்கை அணி 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 133 ஓட்டங்களினை மாத்திரமே பெற்றிருக்கின்றது. வெற்றி பெறுவதற்கு 181 ஓட்டங்கள் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கை இருந்த போதிலும் அந்த எண்ணிக்கையினை பெறுவதற்கு இலங்கை அணியினர் மிகவும் சிரமப்படுவதை காண முடிகின்றது. இன்னும் 48 ஓட்டங்களை வெற்றிக்காக இலங்கை அணி பெற வேண்டிய நிலையில் விக்கெட் காப்பாளர் ரமேஷ் கல்வித்தான் அடுத்து ஆட வர இருக்கின்றார். தொடர்ந்து வர்ணனையை தருவதற்காக நண்பர் ஹாரித் பெரேரா. Over the years, repeatedly it has been said that Sri Lanka lacks the finesse towards the end of a game, and an ample demonstration of that at the SSC grounds. Nasanka Gurusinga must be really wondering what's actually wrong with the rest of the batsmen. And here is Romesh Kalwitharana coming out to the middle. Scored a marvellous unbeaten century in the first innings, but the circumstances quite different now. The crowd giving him a tremendous reception, and that lone Australian supporter must be highly charged. An impressive record for Romesh Kalwitharana. Played for the Sri Lankan team twice before that innings in New Zealand, scored splendid half centuries, and a batsman, a naturally gifted player, and must be under a lot of instructions from inside the dressing rooms and now from his senior partner Asanka Gurusinga. Gurusinga amply demonstrating 48 runs needed. 20 overs after this remaining. Suddenly, all of a sudden, Sri Lanka 5 for 133. Those last 3 wickets falling within the space of 6 runs. And Greg Matthews certainly bowled his team to a very strong position with 2 wickets together with McDermott. And Kalwitharana had his test debut on a hat-trick, so the pressure is on once again on him. The same bowler was bowling on that occasion too. So the crowd will now applaud anything and everything as far as Sri Lanka is concerned. Heart-stopping moments here for a lot of them. The ball turned in, and Kalwitharana opted to play it back. Dean Jones, the fielder. So the Australians fighting quite well as a team. And Sri Lanka has so far had a marvellous game in a spot of bother towards the end. That's Romesh Kalwitharana answer to that delivery. So it's a memorable game for him. In this match, in 2 innings, he opened scoring with boundaries, and the crowd naturally elated. Ball short and a bit of bounce there, and Kalwitharana well on top of that one as he played the square cut.
So 44 runs of 22 overs. Well fielded. And the Australian captain is showing why he is considered such a marvellous fielder in Test cricket. The man with the highest number of Test appearances and the ability to captain a Test side in the most number of games, applying his experience to the maximum. Clean bowled him. And this is a truly remarkable reply by the Australians on the field. Sri Lanka, victory staring in their face, faltering. And that's the fourth wicket coming down in quick succession. Going through the gate. And a big one it was. Clean bowled him, Matthew taking the third wicket. இப்போது ரமேஷ் கல்விதாரன ஆட்டமிழந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார். மேத்யூஸின் பந்து வீச்சில் அவர் 4 ஓட்டங்களுடன் போல்டாகி மைதானத்தை விட்டு வெளியேறுகிற காட்சி. முன்னே சென்று அடித்தாட முனைந்தார். ஆனால் ஆப்ஸ்டம்புக்கு வெளியே இருந்து உள்ளே வந்த பந்து அவரது விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த அவர் அங்கு ஆட்டமிழக்கின்றார். எனவே இலங்கை அணி 6 விக்கெட்டுகளை 137 ஓட்டங்களுக்கு இழந்திருக்கின்றது. வெற்றி பெறுவதற்கு இன்னும் 44 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே தேவையாக இருக்கின்றது 22 ஓவர்களில். எனவே இலங்கை அணி எவ்வாறு எஞ்சிய ஓவர்களை ஆடப்போகின்றது என்பதைத்தான் இப்போது முக்கியமாக கேள்வியாக இருக்கின்றது. சிறந்த துடுப்பாட்டக்காரர்கள் அனைவரும் இப்போது ஆட்டமிழந்து விட்டனர். அசங்க குருசிங்கவை தவிர ஏனைய சிறப்பான துடுப்பாட்டக்காரர்கள் அனைவரும் ஆட்டமிழந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேற இருக்கின்ற நிலையிலே இலங்கை அணி எவ்வாறு ஏனைய 22 ஓவர்களை எதிர்கொள்ளப் போகின்றது என்பதில் தான் இலங்கை அணியின் வெற்றியை தீர்மானிக்கப்பட இருக்கின்றது. இப்போது வெற்றி பெறுவதற்கு 181 ஓட்டங்களை பெற வேண்டிய இலங்கை அணி 137 ஓட்டங்களினை 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு பெற்றிருக்கிறது. தொடர்ந்து வர்ணனையை தரஹரித்தார். Ramanayaka coming in. His high score 34 not out. Failed to score in the first innings. And the pressure really on the Sri Lankan tail now. The bowlers coming in. And Asanka Gurusinghe, the only recognized batsman. Unbelievable stroke play by some of the top order batsmen. Starting with Aravinda, and this crowd all round the ground must be wondering what went wrong all of a sudden. Hopefully it was not their presence. Six for 137, a far cry from the highest test score by Sri Lanka in the first innings. McDermott has 2 wickets, and the Australian fighting spirit, so very well known, an ample demonstration at the SSC today. The wicket, but Gurusinghe saw it early. So Matthews 3 wickets apiece in each of the innings. Together with his half century, had a marvellous game. McDermott 2 knocks with the bat, followed up by splendid bowling performance. So the Australian captain not in a position to set an attacking field, but the Sri Lankan batsmen playing some really rash strokes to get themselves into a lot of trouble. Attack suddenly gone into defense.
Gurusingha will have to shield the batsman whilst taking the score to that winning target. Single slip, and mark ball placed well up at cover point. Cover and mid-off on the offside, mid-on, mid-wicket, and fine leg on the boundary. There's also a third man on the offside. And a deep point a few meters inside the boundary. So the Australian captain setting a very tight field. That's Greg Matthews. Marvelous character. And of a good over. The third maiden for McDermott. He has bowled 12 overs so far. Then on සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයෙන් බේරීමට තරණ උත්සාහයක් බව දක්නට ලැබෙන්නේ. අත වශයෙන්ම දැන් ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙකුම දැවි ගොස් තිබෙනවා. පරාජයෙන් බේරීමට දැඩි උත්සාහයක දැන් යෙදෙන බව අපට දක්නට ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පිළ. ගුරුසිංහ අත වශයෙන්ම මේ තිබෙනා මේ තත්ත්වයේ තිබෙනා අනුතර හේතුගෙන තිබෙනවා ඔහුට. එම නිසා ඔහු ඉතාමත් සංගමයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙනවා. මැතිව්ස් අලුත් ඕවරයක් ආරම්භ කරනවා රාමනායක වෙත. ऑस्ट्रेलियन प्रकाशन की पंदुव निदलिया में ठहरिया है तो अशिम रामनायक की अवस्था यदि या किसी अंदमक चित्ती एकाग्रता दक्वाद इवगी माहितान्नी मीट फिर पितिकरुवन ये अंदमट क्रियाकली तो तिबुना इतामत्म दूरल अंदमट मीट फिर पितिकरुवन क्रियाकली नवतवरक रामनायक ओके पावर नहीं देवटनी उदपंदुरक गनिमट मैथ्यूस कैग हुआ तो मैथ्यूस ओ खलु वितारण दवागत अवस्था यदि उडपेन आकार है तो वैसे में कुड़ा लमेक मिन ओ हेसरुने अवस्था यदि तामत में प्रीतिन ओ उडपानी मिन में पीटी हर हादी गया न तो रख मैथ्यूस दिवेनो ओ दिवस होगे प्योर वेरदी आपस में नो रामनायक के पंदु लबन क्रीडकिन 6 दिनों के देवी लकुन के 37 तवत लकुन 40 हतरक लबागत तो दिबिना संपूर्ण क्रीडा वट जोमु वेला सिटिने मैथ्यूस एतो पंदु एवी मेदी हो पंदु रकी मेदी संपूर्ण क्रीडा वट जोमु वे सिटिने क्रीडा के क्वेश्चन मैथ्यूस क्रीडा करන්නේ ඔබට පෙනෙනවා පිටිකරු දෙපැත්තෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා ඒ උඩ පන්දුරක් ගැනීමට मैथ्यूस रामनायक තරමක් ඉහළින් පන්දුවක් රාමනායක තාමත් දක්ෂ ලෙස ඒ පන්දුව තමගේ විකට් එක යනුදේ රැකගත්තා. මේ අවස්ථාවේදී ගුරුසිංහට පන්දුවට පහර දීමට ඉඩ හැර රාමනායකට තිබෙන්නේ තමගේ විකට් ආරක්ෂා කරගෙන පිටි රැඳී සිටීමයි. අත වශයෙන්ම දැන් ජයග්‍රහණය නොව ශ්‍රී ලංකාව පරාජයෙන් බේරීම අරමුණු කරගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතු තිබෙනවා. තව ඕවර් 20ක් ගෙවීමට තිබෙනවා. ඒ 20 දී මේ ක්‍රිසියුකු නොදැවී සිටියොත් එකාතකින් ශ්‍රී ලංකාවට ජය පරාජයෙන් තොරව මේ තරගය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. තරගය අවසන් කරන්න පුළුවන්. එයත් තමන්ගේ නම්බුවර ගැනීමක් වෙනවා ඇති. නැවතත් मैथ्यूस පිටපස් වාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ගත්ත රාමනායක. मैथ्यूස්කින් බලවත් තර්ජනයක් එල්ල වෙනවා රාමනායකට. රාමනායක කෙසේ හෝ තමගේ විකට් ආරක්ෂා කරගෙන උත්සාහයක් දරනවා. ලකුණු 136යි ක්‍රීඩකින් 6 දිනක දෙවි. ගුරුසිංහ මෙතෙක් වෙලා සිට ලකුණු ලබා තින්නේ 14ක් පමණයි. නැවතවරක් රාමනායක තමගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ අසෙන්ගේ පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහයක් දරුවේ. නමුත් ඒ සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඊයන් හීලි පන්දුරක් ගත්ත ඕවරය අවසන් වුණා. එකම ලකුණක්වත් ලබා නොගත් ඕවරයක් मैथ्यूස් John Keel's Holdings, principal sponsor, Australian Tour 92. First test, 17th to 22nd August, SSC Grounds.
John Keel's holding. ප්‍රය ආරම්භ කළා. පළමුවන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ගත්තේ ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙල්ල කළා. නමුත් කෙලින්ම මිඩෝකි පන්දුරගේ බෝඩ විතරේ පන්දුව ඇදී ගියේ. දැන් දෙවන පන්දුව එලි කිරීමට මැක්ඩමට් සූදානම් වෙනවා. මැක්ඩමට් අසංක ගුරුසිංහ වෙතයි පන්දුව යවන්නේ. ගුරුසිංහ ආරක්ෂාකාරී පියවර. මම හිතන්නේ මේ දැනට ශ්‍රී ලංකා පිළ වැටී තිබෙනා වූ තත්ත්වය පිළිබඳව ගුරුසිංහ සම්පූර්ණ අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන බවයි පෙනෙන්නේ. අවසනාවකට තිබෙන්නේ ඊට පෙර පිටියේ ක්‍රීඩකින්ට ඒ අවබෝධය නොතිබූ එකයි. ගුරුසිංහ දැනට ලකුණු 14 ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. ඔහු වැඩි ඔහු ඉක්මන් වූයේ නැහැ ලකුණු ලබා ගැනීමට. මැක්ඩමට් ගුරුසිංහ වෙත. නැවතවරක් ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙල්ල කරනවා. කේම් බෝඩර් අතරේ පන්දුව යන්නේ. ගුරුසිංහ ලකුණු 14යි 4 පහරවල් 2යි ඔය එල්ල කර තිබෙන්නේ. පන්දු 45කට මුහුණ දී තිබෙනවා ගුරුසිංහ. ඉසුක්‍රීඩකින් පිටියට අවස්ථාවේ සිට 4 පහරවල් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා මෙන්න නොව ගුරුසිංහ මනා සංයමකින් යුතුව පන්දු තෝරා බේරාගෙන ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ දරනවා. ඒ පන්දුව තමගේ ඔස්ටම්පින් ඈතට යන පන්දුවක්. වෙනිදල්ල යෑමට හැරියා අනවශ්‍ය ලෙස අනතුරෙන් වැටි. මැතිව්ස් ප්‍රීතියෙන් උද්දාම වී මේ අවස්ථාවේදී පිටියේ නටමින් සිටිනවා. අගනා සේවයක් ඔස්ට්‍රේලියානු පිළට ඊට කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පිළේ මා හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රධාන පිටිකරුවන් සියලු දෙනාම අසීරු තත්වයකට පත් කළා. ඉන්ති දෙනෙක් දවා ගත්තා. දාර්ශනික පාරක් එල්ල වෙනවා ගුරුසිංහෙන්. ඔහුට දුර්වල පන්දුවක් වැටුණු වහාම ඊට නිශ්චිත පිළිතුර ගුරුසිංහ දීමට සූදානම්. නමුත් දුර්වල පන්දුවක් වැටෙන්නට ඕන. එක ලකුණයි ඒ අනුව ලකුණු 137යි 138යි ශ්‍රී ලංකා පිළ. ගුරුසිංහගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 15යි. දැන් රාමනායක මැක්ඩමට්ගේ ඊළඟ පන්දු පිළිගැනීමට සූදානම් වන්නේ. රාමනායක තාමත් තමගේ ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. මෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි පිටිකරු ඉදිරියෙන් සිලිමිඩෝන් ස්ථානීය ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. මැක්ඩමට්ගේ පන්දුවරේ අවසන්. ඒ ඔවිසින් යවනු ලැබූ 13 වන පන්දුවරේ ලකුණු 43කට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා මැක්ඩමට්. නැවත වරක් බෝඩ විසින් හැදවනවා මැතිව්ස්. තාමත් මෙතෙක් දක්ෂතා පන්දු යවන්න වශයෙන් කඩලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 53ක් දී මැක්ඩමට්ගේ ලකුණු 13යි ඕවර් 13යි ලකුණු 43කට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු දවාගෙන තිබෙනවා. නෝ බෝල් එක පන්දුවක් යවා තිබෙනවා මැක්ඩමට් විසින්. People. ආරම්භ කරනවා මැතිව්ස්. ගුරුසිංහ වෙතයි. ගුරුසිංහ ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් මැතිව්ස් විසින්ම පිටිය හරහා ගොස් පන්දු රැකගත්තා. මැතිව්ස් මෙතෙක් වෙලා ලැප්ටොප් එක පැලගෙන පන්දු යවමින් සිටියේ. නමුත් ඒ දැන් ඉවත් කර තිබෙනවා. ඔහු ගුරුසිංහ පන්දුව ධර්ම අසීරු තත්ත්වයකට පත් වුණා ගුරුසිංහ. නමුත් අනතුරක් නැහැ. දැන් ආලෝකයේ ධර්මත් දුර්වල තත්ත්වයක පවතින්නේ. වටින් ගොඩින් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා ඔබ දකිනවා ගුරුසිංහ ඉදිරියේම ගුවන් පන්දුරක් මත යොදා තිබෙන ආකාරය.
පන්දුව මෑත් කරගත්තා. අවසාන මොහොතේදී පන්දුව දඟකැවි ඉහළ නැගී අවස්ථාවේ අවසාන මොහොතේදී පිට මෑත් කරගත්තා ගුරුසිංහ විසින්. ඇතෙන්ම ඉතා හොඳින් පන්දු අධ්‍යයන කරමින් පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ගුරුසිංහ හඳුනන්නට පුළුවනි. මැතිව්ස් ගුරුසිංහ වෙත. නැවතවරක් දඟකීමට නොදී පාද සහ පිට ඉදිරියට ගෙන යමින් පන්දුව පිළිගත්තා දඟකීමට පෙර. නැවතවරක් පැහැබර තත්ත්වයක් පැමිණෙන්නේ වලාකුළුකට හිර වලාකුළු මුවාවී තිබූ හිර මෑත් නිසා හරවා පහර කෙලෙන අවස්ථාවේදී පන්දුව රැකගෙන උත්සාහ කරන දරුවා මැතිව්ස් තුන්කේ සාර්ථක වුණේ නැහැ. එසේත් ඩීන් ජෝන්ස් පන්දුව රැකගත්තා. ලකුණක් ලබාගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේ. ගුරුසිංහ ඉතාමත්ම ඥානාන්විතව මා හිතන්නේ රාමනායක දුර්වල පිටිකරුවෙක් නිසා මැතිව්ස්ට ඔහුගෙන් මැතිව්ස්ගේ තර්ජන කෙළවන නිසා ඔහු මැතිව්ස් වෙතින් මෑත් ප්‍රතිමිට දෙවීමට දැන් මා හිතන්නේ ගුරුසිංහ තීරණය කොට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගත්තේ නැහැ. මැතිව්ස් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණ වලට අවස්ථාවක් ඉන්න නිසා මැතිව්ස් පන්දු රැකගත්තා. මැතිව්ස් මේදී අත වශයෙන්ම අපූර්ව භූමිකාවක් රඟපාන මේ අවස්ථාවේදී ඒ ඕවරේ අවසන් වුණා. මැතිව්ස්ගේ ඕවරේ ලකුණක් ලබා ගත්තා ගුරුසිංහ. ඒ ඕවරේදී ඒ අනුව ගුරුසිංහගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 16 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා. මැතිව්ස් ලකුණු 54කට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු දවාගෙන තිබෙනවා. ගුරුසිංහ නැවතවරක් තමාගේ කනිෂ්ඨ සහායකයා රාමනායකට උපදෙස් දී තමාගේ සීමාවට සෙමින් පියමන් කරන ආකාරයට දකිනවා. ගුරුසිංහ මුළු වගකීම දැන් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරගයේ. අවසාන පන්දුවේදී ලකුණක් ලබාගෙන පැතිමාරු කරගෙන දැන් නැවතවරක් පන්දුවට මුහුණ දීමටයි සූදානම් වන්නේ. ක්‍රේග් මැක්ඩර්මට් පන්දුවර ආරම්භ කරනවා. අවුනි දැල්ලියමට හැරියා තමාගේ ඔෆ් ස්ටම්පින් තරමක් ඈතට යන පන්දුවක් නිසා තමත් මැනවින් ඒ අධ්‍යයන කරමින් ඒ නිදැල්ලියමට හැරියා. ක්‍රේග් මැක්ඩර්මට් සූදානම් වෙනවා ඊළඟ පන්දුව එවීමට ගුරුසිංහ වෙත. මැක්ඩර්මට් යවුන් ලබන 14 වෙනි පන්දුවරයි මේ. නැවතවරක් තමගේ ඔෆ් ස්ටම්පකින් ඉවතට යන පන්දුව නිදැල්ලියමට හැරියා. මැක්ඩර්මට් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව හරියට තර්ජනයක් වන ආකාරයට එල්ල කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ හැටියට පහරක් එල්ල කිරීමට පොළඹවා උඩ පන්දුවක් රැකගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ගුරුසිංහ ඒ උපායයට හසුවන්නේ නැහැ. ඒ උගලට හසුවන්නේ නැහැ. නැවතවරක් මැක්ඩර්මට් නැවතවරක් යන්තමට පන්දුව ලැබුවා නිදැල්ලියමට හැරියා. මේ ඕවර් සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ කිරීම මම හිතන්නේ දැන් ගුරුසිංහගේ එකම අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ. මේ දැනට සිටින උදුරුල පිටිකරුවන් සමග අවශ්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට නොහැකි වේ කියා ඔහු කල්පනා කරනවා වන්නට ඕන. එම නිසා තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කිරීමට ඔහු උත්සාහ කරන බව අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. නැවතවරක් මැක්ඩර්මට් ගුරුසිංහට ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ගත්තා ඒ අවස්ථාවේදී. මිඩෝෆී පන්දුරගෙන බෝඩර් විසින් පන්දුර රැගෙන පන්දුව ලබා දෙනවා. ලකුණු 139 ක්‍රීඩකින් 6 දෙනෙකු දැවීදෙන් දෙවන ඉනිමේ ශ්‍රී ලංකා පිළ. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වෙතිබුණේ 181ක්. නමුත් ඒ දැන් ඉතාමත්ම දුෂ්කර ඉලක්කයක් වී තිබෙනවා. ක්‍රීඩකින් 6 දෙනෙකු දැවීම නිසා. මැක්ඩර්මට් ගුරුසිංහ වෙත පන්දු වෙමින් නැවතවරක්
third man ස්ථානයේ පන්දුවක් යැවීමට උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් ඒ ස්ථානයේ ඩීන් ජෝන්ස් රඳවා තිබෙනවා. මාක් වෝ රඳවා තිබෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ අවසාන පන්දුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගෙන උත්සාහයක් දරාවි ගුරුසිංහ මන්ද රාමනායක මැතිව්ස්ගේ උගුල් වලට වලින් බීරීමට බේරා ගැනීමට ඩ්‍රයිවර් කෙල්ල කළා. නමුත් මැතිව්ස් ඉතින් පන්දුව රැගගත්තා ස්ටක් ආපස්සේ සිට අවසාන පන්දුවේදී උත්සාහයක් දරුවා ප්‍රතිමාරු කර ගැනීමට විශේෂ සාර්ථකුනේ නැහැ. දැන් රාමනායකට දැන් අපිට කියනවා ශ්‍රී ලංකා පිළේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපය මම හිතන්නේ ජයන්ත පර්ණාසල පොරොන්දුට මේ මහතුරු ඉසිනවා. දැන් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා පිළේ කුමක් වූයේද කියලා. නැවත වරක් මැතිව්ස් කැඳවා තිබෙනවා ලකුණු පුරවන්තයේ සිට පන්දුවීම සඳහා. අපිට පෙනෙනවා මැතිව්ස් රාමනායකටයි පන්දුව යවන්නේ මේ අවස්ථාවේ. රාමනායක පිටේ දැවිටි තරමක් දුරට ඇදී ගියා පන්දුව පොයින්ටර් ස්ථානයට. නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මැක්ඩර්මට් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව රැග්ගත් නිසා. Matthews Ramanayak ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 4යි රාමනායකට ලකුණු 4යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 143යි. 143යි. තවත් ලකුණු 38ක් ලබා ගත යුතුයි ශ්‍රී ලංකා පිළ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා රාමනායක. කෙලින්ම මිඩෝ හරහා පන්දුව එදී ගියා. නැවතවරක් මැතිව්ස්. වේගයෙන් දංකවුණු පන්දුවක්. විකටෙන් ඉවතට යන පන්දුවක් වැදුනේ. වේගයෙන් දංකවුණු පන්දුවක් මැතිව්ස් ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුව දංකවන බව ඔබට පෙනෙනවා ඇති. රාමනායක හරියට ඒ පන්දුව අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. පාදයක් ඉදිරියට තබා පහරක් එල්ලීමට උත්සාහ කළේ. ඔහු වෙතින් ඉවතට දංකවෙන ආකාරයකට පෙනෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවතට දංකවි ගියා. මැතිව්ස් නැවතවරක් රාමනායක. මැතිව්ස් අවස්ථාවේදී දංකා විකට් තුනට ආ පන්දුවට රාමනායක පිටපසට පාදයක් ගෙන පහරක් එල්ල කළා. එක්ස්ට්‍රා ආපොසිටට පන්දුව රැග්ගත්තා ඩීන් ජෝන්ස් විසින්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් මා හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී පිටපසට ආ අවස්ථාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම විකට්ව නිරාවරණය වී තිබුණේ. පිටේ නොදවුණා නම් කෙලින්ම විකට් වේදවටනට කිසිම සැකයක් නැහැ. නැවතවරක් පන්දුව ලබන්න. අරවා පාරක් එල්ලනවා. හතරේ මාසලට යනවා. දියනවා හතරේ මාසලට රැකගත්ත පන්දුව විට්නි විසින් දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැකගත්ත විට්නි. ඒ අනුව ලකුණු දෙකකට පමණ සීමා වෙනවා. ලකුණු දෙකයි 145යි දැන්. නැවතවරක් ලකුණු 36ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට වෙන්නේ. ඒ ලකුණු 36 ලබා ගැනීමට ඕවර් 15ක් තවත් ඉතිරිව තිබෙනවා. 15ක පන්දු කීපයක්. එතකොට නැවතවරක් දැන් මේ විශාල පිරිස ප්‍රාණවත් වී තිබෙන බව කවට දක්නට ලැබෙනවා. නැවතවරක් රාමනායක සූදානම් වෙනවා මැතිව්ස්ගේ ඊළඟ පන්දු පිළිගැනීම. මැතිව්ස් හොඳ හුස්මක් ගෙන ඉදිරියට පැමිණෙනවා. රාමනායක බලවත් තර්ජනයක් එල්ල කළේ අවස්ථාවේදී දංකවුණු පන්දුවට පාද ඉදිරියට තබා පහර කෙලගෙන උත්සාහ කරුවේ නැහැ. ආවරණය දවටුණා. මැතිව්ස්ගේ තම කදිම පන්දුවක් වටනේ අවස්ථාවේදී. කෙසේ වෙතත් මැතිව්ස්ට ඒ අවස්ථාවේ ධර්මක් දැඩි ප්‍රහාරයකට හසු වුණා රාමනායකගෙන්. යano ලකුණු 5ක් ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා රාමනායක. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 145යි දැන්. තව ලකුණු 36ක් අවශ්‍ය තිබෙනවා. ඕවර් 15කදී ලකුණු 36 ලබා ගන්නට ඕනේ. ඕවර් එකකට ලකුණු 2.4ක වේගයක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. දැන් ඕවර් 75ක් යවා සම්පූර්ණයි.
පන්දු යැවීමේ වෙනසක් අප දකිනවා. මෙතෙක් වේලා මැක්ඩර්මට් පන්දු යැවීමෙන් සිටි අන්තයේ සිට ෂේන් වෝන් පන්දු යැවීම සඳහා යොදවනවා. ෂේන් වෝන් මේ ඔබ දකින්නේ ෂේන් වෝන් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් ඔස්ට්‍රේලියානු පිළ මහත් බලාපොරොත්තු තබා සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දුව දංකැවී යන පන්දුව නමුත් මා හිතන්නේ උඩ පන්දුවක් තරමක් ඈතට පහර එල්ල කරાવી කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මන්ද පිටිකරු අසල එකම ක්‍රීඩකයෙක්වත් රඳවා නැති බවක් අපට දක්නට ලැබෙනවා. තරමක් විවෘත පිටියක් ගුරුසිංහට ඉදිරිපත් වී තිබෙන්නේ. ෂේන් වෝන් පන්දුවේට ඉදිරිපත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ගුරුසිංහ ආරක්ෂාකාරී පියරක්. මා හිතන්නේ ගුරුසිංහ කොළඹවන්නට බෑ අනවශ්‍ය පහරවල එල්ල කිරීමට. ඔහු ඉතාමත් සංයමකින් යුතුව තමාගේ වගකීම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතිව පහර දෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. පිටියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ වෝන් ගුරුසිංහ වෙත. දංකැවීම සමග පහරක් එල්ලගෙන උත්සාහයක් දැරුවේ. හීලි විකට් රුබින් හෙළුවා. නමුත් ගුරුසිංහ තම සීමාවේ සිටියා. ලකුණු 145යි 36යි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ඕවර් 15ක් ඉතිරිව තිබෙනවා ලකුණු 36 ලබා ගැනීම. දංකැවී තම වෙත පන්දුවට ස්පර්කට් පහර කෙල්ල කළා. පොයින්ට් එක ස්ථානයට පන්දුව ඇදී ගියා. රැකගත්තා ඩීන් ජෝන්ස් විසින්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ෂේන් වෝන් තිබෙනවා ගුරුසිංහ වෙත. ගුරුසිංහගේ පාවරණයේ දරුණු පන්දු ඉහළ නැග්ගා. පිටෙක් නැහැ. තමා සමීපයේ කිසිවෙක් නැහැ පන්දු රැකීම සඳහා. ඒත් වශයෙන් ඉතාමත් විවෘත පිටියක් මුලින් සඳහන් කළා මෙන්න විවෘත පිටියක් ගුරුසිංහට ඉදිරිපත් වී තිබෙන්නේ. පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනා ඈත රඳවා තිබෙනවා අපට ලැබෙනවා. තනි ලකුණ නවත්වා ගැනීමටයි එසේ පන්දු ළඟින් ආය රඳවා තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ගන්නවා. ගුරුසිංහ ආදර්ශයට ගත යුතු ක්‍රීඩකයෙක් ගුරුසිංහ මනාව තමගේ වගකීම් අවබෝධ කරගෙන යන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. නැවතවරක් ඉතාමත්ම සංයමකින් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඕවරේ අවසන් ෂේන් වෝන්ගේ ඕවරේ. ඒ ඕවරේදී එකම ලකුණක්වත් ලබා ගත්තේ නැහැ. නිලකුණු ඕවරයක්. දැන් මෙතෙන් සිට විස්තරයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා මයික්‍රොෆෝනේ බාර කරනවා මිත්‍ර එරික් ගවුඩට. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විස්තර ගෙනෙයි. Thank you, Michael. Sri Lanka 145 for 6. Large crowd. And Craig Matthews from the scoreboard end. Crowd certainly built up after lunch. And this one, Ramanayaka attempts to sweep him. Leg by. And the total 146 for 6. And on border, certainly done a magnificent job with his team, breaking through the top line of the Sri Lankan batsmen. Have them on the hop at 146 for 6. Matthews to Gurusingha. Pushes down the wicket. 14 overs left in this game. 35 runs required, and Sri Lanka have 4 wickets in hand. That one spun on Gurusingha. Healy asked the question. Gurusingha on 16. Mark Waugh.
This one gets an edge, the ball runs out. Matthews very quickly across, but can't prevent the batsman getting a single. So good running between the wickets. Ramanayaka and Guru Singha, total 147 for 6. Sri Lanka require 34 runs to win. Australia need to take 4 wickets if they win this game. David Boone at forward short leg. Mark Waugh at silly point. And Greg Matthews bowling without his cap now. Ramanayaka forward, Waugh collects. Sri Lanka 147 for 6. Ramanayaka on 6, Guru Singha on 17. That one spun in on him. And he's given out to LBW. So Sri Lanka lose their 7th wicket. Champaka Ramanayaka, LBW to Greg Matthews for 6. And now Sri Lanka 147 for 7. Watch that again. Pitched outside the off stump. And for his impressions on that dismissal, I hand you over to Elil. தற்போது சம்பக் ராமநாயக்கா LBW முறையில் ஆட்டமிழந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார். 6 ஓட்டங்களுடன் 16 பந்து வீச்சுக்களை சந்தித்த சம்பக் ராமநாயக்கா மேத்யூஸின் பந்து வீச்சில் LBW முறையில் ஆட்டமிழந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார். இலங்கை அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 147 ஓட்டங்களினை பெற்றிருக்கின்றது. வெற்றி பெறுவதற்கு இலங்கை அணி பெற வேண்டிய இன்னும் எண்ணிக்கை 34 ஓட்டங்களாகும். 34 ஓட்டங்கள் இன்னும் தேவைப்படுகின்ற நிலையிலே இலங்கை அணி தனது 7வது விக்கெட்டினை இழந்திருக்கின்றது. தொடர்ந்து வர்ணனை தருவதற்காக நண்பர் எரிக். Thank you, Elil. And one can't but come back to the fact that Sri Lanka conceded 57 extras in the innings when Australia batted the second time. 34 no balls, 1 wide and 22 leg byes. This is now taking its toll on Sri Lanka, struggling for survival at the moment at 147 for 7. Pramod Wickramasinghe, the new batsman in, he has played 4 test matches, had 4 innings, once not out, has scored 22 runs, highest score of 21, average of 7.33. Australia certainly coming back into this game when the Sri Lankan openers put on 76 for the first wicket and have lost wickets steadily thereafter. As Shane Warne gets ready to bowl a new over, and Shane Warne's field, short third man right down, mid off, silly point. The fall of wickets for Sri Lanka: 1 for 76, 2 for 79, 3 for 127, 4 for 132, 5 for 133, 6 for 137 and 7 for 147. 5 wickets in 20 runs. On to Guru Singha. Comes forward, takes it on the pad. David Boone very across quickly. There's the fielding. Boone at forward short leg. On to Guru Singha. Umpire Francis moves some spectators away from the side screen. Sweeps this one. Good looking shot all along the ground. Moody does the fielding. Guru Singha gets one. 148 for 7.
Wickramasinghe having a chat with Pramodya Wickramasinghe. Sri Lanka required 33 runs to win. Australia have to take 3 wickets. And 12 overs after this over to be completed today. This game turning out to be a thriller. Sri Lanka were right on top from day one, having lost the advantage in the session after tea. Australia coming back very strongly. Wickramasinghe. Comes forward, takes it on the pad, rolls out onto his helmet. SK Warne. Drives nicely down to long off. Whitney is there. Wickramasinghe off the mark. Sri Lanka 149 for 7. 32 away from victory. Australia looking to get 3 wickets to wrap the innings up. SK Warne making adjustments to the field, looks round. Gurusinghe to take strike. Turns it nicely off his toes. Backward square leg. Mark Taylor is there. Forward, takes it on the pad. That's the end of SK Warne's over. SK Warne 3 overs, 1 maiden, none for 11. I always ask for keel sausages. It's a superb way to start the day. Try it. It's great. Keel sausages packed with taste and nutrition. So easy, so tasty, so good for you. Keels. Waiting for Greg Matthews to come in. A lot of work going on at the bowler's end. Damien Martin on the field. Greg Matthews. Wickramasinghe on 1. Gurusinghe on 18. And Matthews field forward short leg, point. Takes it on the pad. Walker collects. Umpire Samarasinghe. Matthews. Drives it to long off. Dean Jones the fielder. That's Sri Lanka's 150. Sri Lanka's 150 in 195 minutes. So the scoreboard Ranatunga
No score. Mahanama 39, Haturu Singha 36, Guru Singha is not out 18. Araminda De Silva 37, Mavanatapattu 1, Kaluvitan 4, Ramanayaka 6. Matthews back cuts that one. Can't beat Mark Waugh. So Sri Lanka requiring 31 runs. 11 overs of play left today, and Australia looking to take 3 wickets. So the game still very open. Matthews to Guru Singha. That ball turns outside the off stump, collected by Healy. Both spinners getting some turn off this wicket, but of course the wicket has played really true. And this is the 5th day of this first test match, Australia versus Sri Lanka. Placed on the onside. SK Warne picks up. Guru Singha on 18. Turns it nicely off his toes on the onside, back for the square. Border collects, and that's the end of Matthews' over. 18 overs, 2 maidens, 4 for 62. Guru Singha 18 runs with 2 boundaries of 76 balls. Kamini Wickramasinghe with some refreshment for Guru Singha. And Wickramasinghe now hands the bottle over to Greg Matthews. .150 for 7, Sri Lanka in their second innings, requiring 181 to win. SK Warne's field, a slip, forward short leg, cover point, extra cover, mid off, mid on, deep square leg, long on. This one is lofted, he should be out, yes, he's out caught. So Sri Lanka lose their 8th wicket. Pramod Wickramasinghe caught by There's the replay. Lofted on the offside, straight to extra cover. And the fielder is Waugh. And Sri Lanka lose their 8th wicket. 150 for 8. For his comments on the dismissal in Tamil, it will be over to Elil. Thank you, Eric. தற்போது இலங்கை அணி தனது 8வது விக்கெட்டினை இழந்திருக்கின்றது. 150 ஓட்டங்களுக்கு பிரமோத் விக்ரமசிங்கே SK வானின் பந்து வீச்சை அடிக்க முனைந்து மார்க் வாவிடம் பிடி கொடுத்து 2 ஓட்டங்களுடன் ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். இலங்கை அணி 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 150 ஓட்டங்கள். வெற்றிக்கு இன்னும் 31 ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகின்ற இந்த நேரத்திலே இலங்கை அணி தனது 8 விக்கெட்டுகளை இழந்திருப்பது மிகவும் ஒரு மோசமான நிலை என்று சொல்ல வேண்டும். எஞ்சி இருப்பது இன்னும் 2 விக்கெட்டுகள். இந்த 2 விக்கெட்டுகளும் இணைந்து 31 ஓட்டங்களை பெறுமா என்பது இப்போது கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது. வெற்றி கைகளுக்கு அருகில் வந்தும் கூட இலங்கை அணி வீரர்கள் மிகவும் சிறப்பாக ஆடாததால் வெற்றி சற்று தள்ளி செல்கிறது என்று சொல்லலாம். இப்போது 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 150 ஓட்டங்கள், வெற்றி பெறுவதற்கு 31 ஓட்டங்கள் இலங்கை அணிக்கு தேவைப்படுகின்றது. புதிதாக ஆடுபவர் டான் அனுரசரே. தொடர்ந்து வர்ணனை தருவதற்காக எரிக். Anurasiri, the new batsman, has played 9 test matches, 10 innings, 3 times not out, a total of 33 runs, highest score 16, average 4.71. Anurasiri joins Guru Singha. And at this stage, Australia are right on top, having clinched the advantage that Sri Lanka held over the 4 days, and certainly into the first 2 sessions of today. Losing out on the advantage after tea
on the 5th day, Alan Border has certainly done well with his side and brought them back into a very strong position. 31 runs to win, 11 overs to be completed, 2 wickets in hand. Border seems happy, a smile on his face. Adjustments to the field. And Shane Warne bowling to Anurasiri. Attacking field. That ball turned left Anurasiri outside the off stump. Collected by Healy. One leaves Anurasiri once again. One bowling to a good line and length. Crowd waiting, expecting Sri Lanka to win. Australia pulling the game away from them. Takes it on the pad. Loud appeal by the bowler, wicketkeeper. Francis not moved on that. Watch that once again. Pitched about middle and off. Moving away. This one again turns outside the off stump. Very attacking field. Shane Warne, 2 slips, point, played away on the offside. That's the end of Shane Warne's over. Shane Warne 4 overs, 2 maidens, 1 for 11. Shane Warne, 4 overs, 2 maidens, 1 for 11. Guru Singha to take strike. He's on 18. Greg Matthews, the bowler, from the scoreboard end. That one is lofted. Runs for him in this. A long chase for the 2 fielders. Dean Jones gets there first. Returns to Healy. Just the 2 runs. Sri Lanka 152 for 8. Guru Singha on to 20. Anurasiri still to open his account. So Sri Lanka require 29 runs to win, 2 wickets in hand. Sweeps, doesn't get hold of it, moves back for the square. Whitney does the fielding. Batsman crossover for 1. Sri Lanka 153 for 8. This game still very open. Sri Lanka requiring 28 runs to win. Australia needing to take 2 wickets. And 9 overs to be bowled after this when stumps would be drawn. Greg Matthews. Making adjustments to the field.
Anurusari turns it on the onside, down to fine leg. Just the one run, Whitney is there. Anurusari off the mark. $154-8. Crowd becoming restless. Guru Singh, and here's Matthews. Sweeps that nicely. Yet one looking for the second, going back for the second. Anurusari would have been out of his mark. Matthews failed to collect. So 2 runs to Guru Singh. 156-8. Sri Lanka in their second innings. Victory targets now 25, 2 wickets in hand. Guru Singh on 23. Matthews bowling his 19th over. Tension and excitement on the grounds as Guru Singh waits for Greg Matthews. There's a nice looking shot into the covers. Mark Waugh is there. No run. 156-8. Sri Lanka in their second innings, needing 181 to win. Adjustments to the field. Greg Matthews shouting out instructions on the field to players to move around quickly. Figures of 4 for 62. Guru Singh plays down on the offside end of Greg Matthews' over. 156-8. Guru Singh on 23, Anurusari on 1. Just 7 extras in this innings. Sri Lanka must be surely regretting having conceded 57 extras in Australia's second innings, as otherwise by now Sri Lanka would have been home with a win in this test match. Warne to Arunasari, takes it on the pad. Ball collects, that's the limit off. Arunasari settles. Shane Warne on the pad once again. Ball fields. $156-8. 25 away from victory for Sri Lanka, and Australia looking to take 2 wickets. Shane Warne 4.2 overs, 2 maidens, 1 for 14. Australia didn't know very much about that. Played on the onside. David Boone picks up. Just Madhur Singh to come in for Sri Lanka. Shane Warne. Outside the off stump. Lets it go through. Bowling to a slip. Forward short leg, still a bit off. Mid off. Extra cover point, mid on.
And that one's up in the air. Yes, and it's out caught. Mark Waugh takes a good catch. Moving back, and Anurasiri is out, and Sri Lanka lose their 9th wicket with a total at 156. Here's the replay once again. Anurasiri attempted to turn him on the onside. Got an outside edge. The ball rolled up, and Mark Waugh from Silimidov does the rest. So SK Warne takes his 2nd wicket. Figures of 2 for 11, and a jubilant Australian side. They know they've got this game completely under control. And for his comments in Sinhala on that, in Tamil on that dismissal, I hand you over to Elil. Anurasiri 11 பந்து வீச்சுக்களை சந்தித்து ஒரு ஓட்டத்தினை பெற்றிருந்த போது SK Warne பந்து வீச்சு அடிக்க முனைந்து மார்க் வாவுடன் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். இலங்கை அணி 9 விக்கெட்டுகளை இப்போது இழந்திருக்கின்றது 155 ஓட்டங்களுக்கு. இறுதி ஆட்டக்காரர் ரஞ்சித் மதுர்சிங்கை அடுத்து ஆட வர இருக்கின்றார். இலங்கை அணி தற்போது தோல்வியின் விளிம்பில் இருக்கின்றதா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். இன்னும் 26 ஓட்டங்கள் வெற்றிக்காக பெற வேண்டிய நிலையிலே இறுதி ஆட்டக்காரர் ரஞ்சித் மதுர்சிங்கை ஆட வருகின்றார். மறுமுனையிலே ஆட்டம் இழக்காமல் இருக்கின்ற அசங்க குருசிங்க 23 ஓட்டங்களுடன் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். எனவே இந்த போட்டியிலே இலங்கை அணி வெற்றி பெறுவதற்கு இன்னும் 26 ஓட்டங்கள் இருக்கின்ற நிலையிலே இறுதி ஆட்டக்காரர் ஆட வருகின்றார். தொடர்ந்து வர்ணனையை தருவதற்காக நமது சிங்கள அறிவிப்பாளரிடம் மொழி வாங்கி ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබා සිටි සියලුම බලාපොරොත්තු දැන් ගිලිහී යමින් පවතිනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමින්. නමුත් තවමත් එකම බලාපොරොත්තුවක් රැඳී තිබෙනවා. මෙම ප්‍රතිකරු සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් රැකගන්නට හැකි වුණොත් ශ්‍රී ලංකාවට මෙම ජයග්‍රහණය කරා ලං වෙන්න පිළිවන්. තරඟ 3කදී ඉනිම 5කදී එක්වරක් නොදැවී ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඊළම ලකුණු සංඛ්‍යාව 11.5.5යි. සාමාන්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාව මදුරුසිංහ ලබාගෙන තිබෙන වමතින් පිටහසුරුන ක්‍රීඩකයා දැන් විශාල වගකීමක් ඇතිව තමන්ගේ කණ්ඩායමට ගුරුසිංහට එකතු වන්නට පැමිණෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව සිය මංගල ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තු වූවා මෙම ඓතිහාසික දිනයක් වන්නට ඉඩ තිබුණු දිනය ඉතාම ඛේදජනක දිනයක් බවට පත් කරගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරුවන් ඇත්තෙන්ම නොයිවසිල්ලෙන් පන්දුවට පහර දීමට යමින් ලකුණු 25ක් තව ලබා ගන්නට තිබෙනවා. ඕවර් 9කදී තව එක කඩුල්ලයි දවා ගැනීමට තිබෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු ජයග්‍රහණයක් සඳහා. SK Warne ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා. ඇලන් බෝඩර් සිය නායකත්වයේ ප්‍රශංසනීයත්වය ඔහු ලබා ඇති අත්දැකීම් මොනවට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි සිලි පොයින්ට්, ෂෝට් ලෙග්, cover, extra cover mid off, mid wicket, deep mid on, backward square leg ගැන ස්ථානවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා මදුරුසිංහට. SK Warneගේ පන්දුව කඩලු දෙකක් මේ වනු දවා වේගවත් පාරක් කෙල්ල කරනවා. නමුත් හොඳින් ඔහුට පිටේ තවරා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ. අවසන් පන්දුව නිසා ගුරුසිංහ තමන් වෙත පහර දීමේ වාරය තබා ගැනීමට තීරණය කළා. ගුරුසිංහ පමණයි සංයමයකින් යුක්තව තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රශංසනීය මෙහෙයක් ඉටු කරන්නේ. අරවින්ද සිල්වා පටන්ගත් ස්ථානයේ සිට දිගටම කඩලු වැටෙනට පටන් ගත්තා. කිසිවෙකු ප්‍රවීණත්වය ප්‍රදර්ශනය කරමින් තම හුරු පුරුදු බව ප්‍රදර්ශනය කරමින් මෙවැනි අවස්ථාවක තමන්ගේ ඉලක්කය කරා ළඟා වීමට උත්සාහ ගත්තේ නැහැ. අනවශ්‍ය ආකාරයටයි කඩලු මිද වැටුනේ. ග්‍රෙග් මැතිව්ස් දැන් සූදානම් වෙනවා මේ වන විට කඩලු 4ක් ලබාගෙන තියෙනවා ලකුණු 67කට. 20 වෙනි ඕවරේ යැවීම සඳහා දැන් ඔහු සූදානම් වන්නේ. ලකුණු පුවරු අන්තිමයේ දැන් පන්දු යැවීමට සැරසෙන්නේ. ප්‍රතිකරු අසල ගුරුසිංහ අසල සිලි පොයින්ට් හා ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය වන්නේ ලකුණක් ලබා දී ගුරුසිංහ වෙනුවට මදුරුසිංහට මෙම පන්දුව එල්ල කිරීම. ඒ වර ඊටම අවදානම් තත්වයකින් ගැලවුණා. ගුරුසිංහගේ අවධානයත් කෙමෙන් ඉවත් වන ආකාරය දිස්වන්නේ
ඇත්ත වශයෙන්ම මధుරසිංහ පමණයි දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. එම නිසා ඔහු ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරගත යුතුය යන අධිෂ්ඨානය ඔහු වෙත පෙවිසී ඇති වගයි එම පහරින් ප්‍රදර්ශනය වූයේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු ලබා ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍යයි. එම ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට නම් ස්වීප් පාරක් කෙල කරන නමුත් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ ඔහුට හොඳින් ඒ ග්‍රහණය කරගන්නට. ශ්‍රී ලංකාවේ බලාපොරොත්තුව ගුරුසිංහ. ස්වීප් පාරක් කෙල කරනවා දාර්ශනික පහරක්. කෙලින්ම ඇද යනවා ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වන ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා ළඟා වීමට තවත් හොඳ ලකුණු 4කින් සංග්‍රහ ලබනවා. ලකුණු 160 දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. කඩු 9කට ලකුණු 21ක් තවත් ලබා ගත යුතුයි. ඕවර් 8කදී එක කඩුලයි දබා ගැනීමට තිබෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ලබන්නට නම් ගුරුසිංහ මත සියලු බලාපොරොත්තු. මැතිව්ස් කඩු 4ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. තවත් ශ්‍රී පහරක් කෙල කරනවා දර්ශනීය පහරක්. තවත් ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළ යවමින් තවත් ලකුණු 4ක් එක් කරගන්නවා ගුරුසිංහ. 164යි ලකුණු 17ක් ඇතින් ජයග්‍රහණයෙන්. විඩාලුලින් සියලු දෙනාම ඔල්වර්සන් ලබා දෙනවා. නමුත් ග්‍රෙග් මැතිව්ස් කිසිදු අයුරකින් කලබල වී ඇති ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. තවත් ස්වීප් පාරක්. එවර බෝඩ වෙත කෙලින්ම කල්පනාකාරීව උපායශීලීව පන්දුව යොමු කළේ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමට. පෙරතරම් ඉදිරියට පන්දුව එමට ඉඩ දුන්නේ නැහැ මැතිව්ස්. ඔහු උත්සාහ කළේ තවත් ස්වීප් පහරක් වෙත ඔහුව යොමු කරවාගෙන උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නට. එය දුටුවා හොඳින් ගුරුසිංහ. පාලනය කරගත් පහරක් ඔහු එල්ල කළේ. ලකුණක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා ඇති. තවදුරටත් පන්දුවට මුහුණ දීමට සඳහා ඇලී සිටින්නට. හොඳින් එම පන්දුව රැක ගන්න ලැබුවා. ඒ අනුව තවත් ඕවර් එක නිමාව ශ්‍රී ලංකාවට කිසියම් සහනයක් ලබා දුන් ඕවරයක් මැතිව්ස්ගෙන්. මේ වන විට ගුරුසිංහ ලකුණු 31ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මැතිව්ස් ඕවර් 20යි මේඩන් ඕවර් 2යි ලකුණු 75කට කඩු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඕවර් 7කදී ලකුණු 17ක් ලබාගත යුතුයි. ෂේන් වෝන් දැන් සූදානම් වන්නේ 6 වන පන්දුව වලේ ලබන්නට. මధుරසිංහ විශාල වගකීමක්. කවටයි පාරක් කෙලින්ම දෙවි යනවා. ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා මෙම තරගයේදී. ඊටම බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයකින් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සියලු බලාපොරොත්තු බිඳ වැටෙනවා. ඒ අනුව මధుරසිංහට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. බලාපොරොත්තු ආකාරයට විකට්ටුවේ රැඳී සිට ගුරුසිංහට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන්නට. ඒ අනුව ඉතා ප්‍රශංසනීය දක්ෂතාවයක් පිළිබිඹු කරමින් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගන්නවා. මధුසිංහගේ දැවියාම පාදය පන්දු අසලට නොගෙන පහර දෙන්නට උත්සාහ කළේ. ඒ අනුව ඔහු දැවි ගියා ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ තිබූ සියලු බලාපොරොත්තු සුන් කරමින්. ඉතා ප්‍රශංසනීය ජයග්‍රහණයක් අත්කරගත්තයි ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම. ඇත්තෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියා දිගටම. කිසියම් අපහසුතාවයකට ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයෙක් ලක් වූ ආකාරය. ඇත්තෙන්ම මෙම ජයග්‍රහණය සඳහා ජයග්‍රහණ නරඹන්නට සියසින් දැක් ගන්නට දහස් සංඛ්‍යාත ජනකායක් SSC ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණියා. නමුත් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් වුණා. ජයග්‍රහණය ඕස්ට්‍රේලියාව. එලිල් දැන් දෙමළ බසින් විස්තරය ගෙනගෙන. ரஞ்சித் மதுரசிங்க இறுதியாக ஆட்டமிழந்தவர். இலங்கை அணி
எல்லா விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 164 ஓட்டங்களினை மாத்திரம் பெறுகின்றது. இறுதி விக்கெட்டினை வீழ்த்தியவர் ஷேன் வார்ன் வீசிய பந்து வீச்சை அடிக்கும் முன்பு மதுரசிங்க போர்டரிடம் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்து இப்போது மைதானத்தை விட்டு வெளியேறுகின்றார். இலங்கை அணி இப்போது 16 ஓட்டங்களினால் ஆஸ்திரேலிய அணியிடம் தோல்வி கண்டிருக்கின்றது. ஆஸ்திரேலிய அணியின் சார்பில் சிறப்பாக பந்து வீசியவர்கள் கிரெக் மேத்யூ 20 ஓவர் 2 மேடு 75 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள், மெக்டமட் 14 ஓவர் 4 மேடு 43 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள், ஷேன் வார்ன் மொத்தம் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருக்கிறார். இறுதியாக வீழ்ந்த 3 விக்கெட்டுகளையும் ஷேன் வார்ன் 6 ஓவர்களிலே வீழ்த்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது. 5 ஓவர்களும் ஒரு பந்து வீச்சிலும் 3 மேடன்களை கொடுத்து 11 ஓட்டங்களுக்கு அவர் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். இந்த போட்டியிலே இலங்கை அணிக்கு வெற்றி கைக்கு அருகில் வந்தும் கூட இலங்கை அணியின் துடுப்பாட்டக்காரர்கள் மிகவும் நிதானமாக நின்று ஆடாத காரணத்தினால் இந்த போட்டியிலே 16 ஓட்டங்களினால் தோல்வி கண்டிருக்கின்றனர். ஆஸ்திரேலிய அணி இந்த ஆட்டத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை மிகவும் பின்னணியிலே இருந்தது எனினும் இலங்கை அணியின் 2வது இன்னிங்ஸில் அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக பந்து வீசி பந்து தடுத்து தமது அணியை 16 ஓட்ட வெற்றிக்கு இட்டுச் சென்றிருக்கிறார்கள் என்ற அந்த செய்தியுடன் இந்த இலங்கை அணியின் சார்பில் மிகவும் நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீரர்கள் பலர் சிறப்பாக ஆடவில்லை. அணியின் தலைவர் அர்ஜுன் ரணத்துங்க ஓட்டம் பெறாமல் ஆட்டமிழந்தார். மாமனத்தப்பட்டு மீண்டும் ஒரு தடவை தோல்வியடைந்திருக்கின்றார். ஒரு ஓட்டத்தினை பெற்று ஆட்டமிழந்தார். தனது முதலாவது டெஸ்ட் செஞ்சுரியினை பெற்ற கல்வித்தார் 4 ஓட்டங்களுடன் ஆட்டமிழந்தார். அதே போன்று சம்பக்க ராமநாயக்க 6 ஓட்டங்கள், பிரமோதி விக்ரமசிங்க 2 ஓட்டங்கள், அருணேஸ்வரி ஓட்டம் பெறாமல், மதுரசிங்க ஒரு ஓட்டம் பெறாமல் ஆட்டமிழந்திருக்கின்றனர். அசங்க குருசிங்க இன்று ஆட்டம் இழக்காமல் 31 ஓட்டங்களினை பெற்றிருக்கின்றார். சந்திக்க ஹத்துர் சிங் இந்த போட்டியிலே 36 ஓட்டங்களினை பெற்று ரன்அவுட் முறையில் ஆட்டமிழந்தார். ரொஷான் மகானம்ம 39 ஓட்டங்களினை பெற்று ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். எனவே ஆஸ்திரேலிய இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியிலே 16 ஓட்டங்களினால் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது என்ற செய்தியுடன் மீண்டும் ஆங்கிலத்திலே வர்ணனையை தருவதற்காக நண்பர் ஹரித பேரராவிடம் ஒலிவாங்கி. Thank you, Velil, and the ground being prepared for the awards presentation. But what a memorable match it has been, and Sri Lanka losing out by 16 runs after having the luxury of a 291-run first innings lead. And the bowling for Australia quite impressive in that second innings. Modi 6 overs for 10 runs, Waugh 2 overs for 6 runs, Matthews 20 overs, 2 maidens, 4 for 78, Matthews 4 for 78, the best bowling. McNamara chipped in with 2 for 43 of 14, but Shane Warne, look at his figures, he had taken just 1 test wicket before this, playing in his 3rd game, 6.1 overs, 3 maidens, 3 for 11, Shane Warne 3 for 11, splendid leg spin bowling, and Whitney bowled just 6 overs for 13 runs, 2 of which were maidens. That sums up the story. The spinners from the Australian side really battling the Sri Lankan batsmen into submission. And apart from Gurusingha, who remained 31 not out in 87 deliveries, the rest of the batting really crumbled. And after a splendid opening partnership between Roshan Mahanama and Chandika Hathurusingha, the 2 openers almost identical balls faced, just 2 balls extra for Hathurusingha. And after a 76-run opening stand, the rest of the batting, except for Aravinda De Silva, who, although scoring 37 runs in 32 deliveries, actually he was to be blamed. He took a few risks that were really unnecessary and himself played a very poor stroke in trying to get out. Border taking first of 2 catches in this game for Aravinda De Silva to get out, and Mavanatapattu failed once again. Kalvitarna out for 4. And Ramanayaka, Don Arnusari, Pramod Vikram Singh and Madhur Singh really not living up to expectations. All of them out for poor strokes. But Sri Lanka's batting in this occasion was highlighted by their urgency to get to this victory. And they were only heading for their 3rd test victory, which was ultimately not to be, and helped Australia to increase their wins over Australia to 4 in 5 matches. They came into this game with 3 wins in 4 matches. And Australia really playing back into the game in a very professional manner, led by Alan Border, who was playing in his 131st test match. So the big crowd that was gathered here throughout this day really disappointed. Sri Lanka had Australia on the hop on the second session of the first day, where they had 7 wickets down for 100 runs, to have them reeling at 168 for 8. And that was after they were 124 for 7. The tail wagged
sufficiently for Australia, with Healy leading the way with 66. He was top scorer, and Australia themselves with 4 of their batsmen scoring half centuries and helped by a half century and more of extras by Sri Lanka's bowlers, got themselves into a position of 471. They were 180 runs on, and from that point of 76 without loss, when Sri Lanka lost their first wicket, it was a far cry, and the wickets tumbling against some tight bowling, and particularly by some very indisciplined batting by the Sri Lankan middle order in particular. Ranatunga failed to score, and that was a big difference in this match. And Australia, a spirited all-round performance by them in the second innings, both with the bat and with the ball, ably led by their captain, and the rest of the team responding magnificently. So it was a great disappointment for this large crowd that gathered here, especially after lunch. And Sri Lanka so close to a win after their last victory over Pakistan in February 1986. That's a long way off, and almost 6.5 years ago that was, and could not add to their tally of 2 test wins, both home. So the awards presentation will take place in a while, and plenty of awards here offered by the sponsors. Marvelously organized game. It was an excellent wicket at the SSC. The ground staff really should be complimented on a good track, and the ground which has seen so many international matches once again living up to expectations. Sri Lanka's batting certainly clicked in the first sessions, and the awards presentation being prepared, and that's the Sinhalese Sports Club grounds pavilion, and the Sri Lankan board officials coming in. The secretary, Mr. Neil Pereira, Ronnie Gunaratne, who handles affairs in the central region, himself a good cricketer, and the crowd waiting for the 2 teams to appear. And Sri Lanka will be particularly downhearted. They had the upper hand in this game throughout this match, except for this last session, and that trophy together with the others will be presented to the respective winners. The match awards were doubled by the sponsors, and that itself serves as an indication. There was a splendid response from the crowd after some bad attendance on the first 4 days, which were working days. They came in their vast numbers and were really disappointed, with only Gurusingha batting with some assurance. And here's the victorious captain and his team making their appearance, together with Cameron Battersby. He made a great effort to bring this team here out there, and the Australians welcomed by the board secretary and the treasurer, Lal Vikramatunga. So cheers for them. Aru's also there, and Cameron Battersby certainly on his second tour to Sri Lanka. He was manager of the Australian Academy team, and the entire Australian contingent been welcomed to the awards presentation, and they would be followed by the Sri Lankan team. And Australians all smiles. They have very good reason to be so. Their professional approach to this game really paid dividends, and Alan Border once again extending his streak, and the Sri Lankans led by Arjuna Ranatunga and Greg Matthews, the man for the 3rd session, and Dulip Mendis, the coach, and Ranatunga complimenting his opposite number. And together with the coach, that was a splendid performance by Australia. Sri Lanka really to be blamed for their bad performance. They will be up against the Australians in the second test at Kettarama on next Friday, and Australia will be playing a 3-day game starting next Monday at Matara, and I'm sure they will try to extend their winning streak after losing out on the first one-day international. Sri Lanka's middle order batsmen really let them down, and actually they should not make any excuses but blame themselves and probably prepare for the rest of the tour. And Honorable Minister Tiron Fernando, the President of the Sri Lanka Cricket Board, together with the Australian High Commissioner, who's had a keen interest in the game,
coming forward, and he must be quite a pleased man, the Australian High Commissioner. And there's Mr. Ken Balendran, the chairman of the John Keel's group, who sponsored this game, and Upali Dharmadasa, vice president of the Sri Lanka Cricket Board, among the top officials as we prepare for the awards presentation. තරගයේ තියාග ප්‍රධාන උත්සවය දැන් ආරම්භ වෙන අවස්ථාව. ඊට පෙර ඇත වශයෙන්ම අප කිව යුතු තිබෙනවා අද තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා පිළිට ජයග්‍රහණය කර හැකිව තිබූ අවස්ථාවක් සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරී ගියා. ශ්‍රී ලංකාවට මගහැරී ගියේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ මා හිතන්නේ වඩා මනා පඩපුරුද්ද සහ මනා හැකියාව නිසා කියා අප කියන්නට ඕනේ. ඇත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පිළ මේ ඊටමත්ම අසීරු අවස්ථාවකදී දැන් Asanka Gurusingha getting his award. හොඳම පිටිකරුට මා හිතන්නේ අසංක ගුරුසිංහ දැන් ත්‍යාගය ලබා ගත්තා. The best bowler, Greg Matthews, splendid performance, 7 wickets in this match, together with his half century. හොඳම පන්දු යනවා ඔබ දකිනවා ග්‍රෙග් මැතිව්ස් ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ග්‍රෙග් මැතිව්ස්ට ඒ තිරණය ලබා දී තිබෙනවා රුපියල් 20000ක තිරණය. The award of rupees 40,000 to the man of the match is to be given away by the President of the Board of Control for Cricket, Honourable Tiruan Fernando, Minister of Legal and Prison Reforms, to the man of the match, Greg Matthews. The adjudicator for the award, Mr. C.H. Gunasekara. I repeat, the adjudicator for the awards, Mr. C.H. Gunasekara. Mr. Perra, can you go? Alan Border. We have with us Alan Border, the captain of the Australian team, who certainly turned Sri Lanka's victory into defeat. Alan, great game for Australia. Your comments? Well, to be quite honest, I think we were outplayed for the best part of 4 days, but we were lucky enough to hang in there yesterday. We scored our runs fairly quickly and got just a nasty amount of runs in front. And with the wicket taking a bit of extra spin, it's a bit harder to bat on this afternoon, and our bowlers did a fantastic job and bowled us to victory. But really, I've got to commiserate with the Sri Lankan team. They played fantastic cricket, and I think it just sets it up for a great series. Well, at the end of your second innings, did you ever think that Sri Lanka is going to win this game? I thought once we'd got to 180 in front, we had a slight chance of winning. Given the fact there was only 58 overs to go, they needed to force the pace a little bit on a wearing wicket, fifth day wicket, and I gave ourselves a pretty good outside chance. But if we'd scored less runs, no chance. But 180 gave us an outside chance. Well, Sri Lanka was 76 for no wicket at one stage, and then they collapsed dramatically thereafter. At 76, do you think that you had any chance of winning this game? Yes, well, they had a couple of unfortunate things happen, particularly the run-out just before lunch was a bit of a vital blow for us because we were struggling at that point. And then after lunch, Aravinda was playing very well, and he played maybe a risky shot, but he's prone to do that, and sometimes it comes off, sometimes it doesn't. And from that point, we started to look good, and we started to take a few wickets. The ball was turning quite appreciably, and our spinners came into their own. Well, Alan Border, congratulations for that magnificent win. I'm sure the Sri Lankan cricket public was delighted. Of course, disappointed that Sri Lanka didn't win, and we hope to see you come out well and truly in the second and third test later on. Thank you, Alan. Thank you very much. Hopefully there's more crowd for the next test matches. Thank you. Thank you, Alan.